let everyone get into our webinar this morning. Right, I think we have everyone here. A very warm welcome and good morning to those of you joining us on this 2026 applications session for MedTech Innovator Asia Pacific. My name is Frederick Nyberg. I'm the Managing Director for MedTech Innovator based here in Singapore. We're focused on the Korean market with this particular session, and we are delighted and very fortunate to have two of our partners join us for this, and you will hear from them in just a moment. We have Yoran Kim here from KIDI, the Korea Health Industry Development Institute. We also have Sunny Woo here from KMDA, which is Korea Medical Devices Industry Association, and you will hear from each of them a little bit later this morning. So again, a warm welcome to all of you joining us. We expect this session will take about 1 hour. There will be Q&A. You can either queue up your questions using the Q&A function on the screen if you see that. Otherwise, we will call on you to ask questions either in English or in Korean at the end of today's presentation. So to begin with, for those of you who would like simultaneous translation, we do have that facility. So you can just simply scan this code and you will have access to our live translation facility. So I'll just take a second here and let people scan this, and then we will move on to our agenda. So this is what we will cover this morning. I will begin by asking Yoran to give a short overview and presentation of KIDI. As I said earlier, we're delighted to have signed an MOU with KIDI earlier this year. We announced in conjunction with our Grand Finals event here in Singapore about a month ago, our partnership with KIDI and with KMDA, and you will hear much more about that this morning. I will then provide a general overview of MedTech Innovator Asia Pacific, who we are, what we do, and what the program entails. I will then ask Sunny to give an overview of KMDA and the KEMES event in March next year. I will then finally provide an overview of the program, the accelerator program itself, and we will then move into Q&A. So with that, let me introduce Yoran Kim. Delighted to have you here, Yoran. You are welcome to present from your own slides and in Korean, and then I will take over when you are done. So good morning. 안녕하세요. 제 슬라이드는 잘 보이시나요? 보이시는 걸로 알고 발표 진행하도록 하겠습니다. 전체 화면으로만 바꾸고 시작하도록 하겠습니다. 네. 이미 프레드릭이 소개해 주신 것처럼 지금부터 제 발표 그리고 의료기기 산업협회에서 진행하시는 발표들은 한국어로 진행됩니다. 앞서 안내 받으신 것처럼 이미 QR코드를 통해서 별도 페이지로 그 AI 통역 서비스를 받으실 수 있도록 하는 안내를 드렸고요. 혹시 앞서서 안내드린 QR코드를 놓치셨다면 현재 채팅창에 올려드린 그 링크가 있습니다. 클릭하시면 라이브 페이지로 지금 제가 말씀드리는 것들 혹은 영어로 진행되는 것들을 통역해서 내용을 이해하실 수 있는 데 좀 도움이 될 것 같습니다. 그러면 문제 없으신 걸로 알고 발표 진행하도록 하겠습니다. 귀한 시간 내주셔서 오늘 발표를 들어주시는 많은 분들께 진심으로 감사 인사드립니다. 저는 한국보건산업진흥원의 의료기기 화장품 산업단 그리고 메드텍 수출 지원 팀장을 맡고 있는 김유란이라고 합니다.
오늘 이 행사를 준비해 주시기 위해서 저희랑 지금 협력하고 계시는 메드텍 이노베이터 에이펙 팀, 그리고 의료기기 산업협회, 그리고 키메스를 주관하시는 ENX사, 그리고 우리 진흥원, 보건산업진흥원의 관련 팀들도 담당자분들께 정말 진심으로 감사하다는 말씀을 드리겠습니다. 제 발표는 두 가지 방향입니다. 나머지 행사에 대한 디테일이나 다양한 정보들은 뭐 MTI 에이펙이나 의료기기 산업협회에서 진행하시기 때문에 왜 정부는 이 오픈 이노베이션을 촉진하기 위해서 이런 생태계 조성을 위해서 어떤 노력을 기울이고 있는지 그 배경은 무엇인지 그리고 내년 행사를 통해 우리 의료기기 기업들은 어떤 부분을 기대하실 수 있는지 두 가지의 방향으로 짧은 발표를 준비했습니다. 첫 번째 발표입니다. 이미 많이 들으셨겠지만 보건복지부 그리고 보건산업진흥원은 지금 다양하게 의료기기 산업의 이제 해외 시장을 확장하는 데 도움을 드리기 위한 이제 여러 지원 사업들을 운영하고 있습니다. 이미 아시는 것처럼 우리 정부에서는 2023년 의료기기 산업 육성을 위한 5개년 종합 지원 계획을 수립하고 발표한 바 있었습니다. 그 내용 중에 보시면 메드텍 산업의 오픈 이노베이션을 촉진하기 위한 생태계를 구축하고 플랫폼을 이제 구축해서 운영하겠다라는 내용들이 있었고요. 이를 위해서 사실 보건복지부와 한국보건산업진흥원은 우리 의료기기 기업의 현황을 파악하고 어떤 방향의 오픈 이노베이션을 촉진하면 좋을지 그 노력들을 지난 한 2, 3년간 열심히 기울여 왔습니다. 해외 시장을 진출하는 데 있어서 사실 다양한 노력들이 필요하지요. 오픈 이노베이션 한 가지만으로는 해외 시장을 반드시 다 진출하실 수 있다. 또 정말 성공적으로 정착하실 수 있다라고 단언드리기는 어렵지만 저희가 파악하는 뭐 다양한 노력의 기제 중에 한 가지로 오픈 이노베이션을 좀 생태계를 마련하고 우리 기업들이 관련 경험들을 많이 보유하게 하고 또 실제 다른 타산업에서 오픈 이노베이션이 정말 활발하게 이루어지고 있는 만큼 이 메드틱 분야에서도 이런 오픈 이노베이션을 촉진할 수 있는 어떤 노력을 기울이면 좋을지 정말 열심히 고민했습니다. 2023년 그리고 4년 저희가 그 메드텍 오픈 이노베이션에 대한 현황을 파악하기 위해서 관련 기업들과의 설문조사 그리고 글로벌사들과의 좀 심층 면담을 통해서 각각의 좀 이제 예상하시고 희망하시는 방향들을 좀 고민했고요. 브리프나 뭐 다양한 보도자료로도 이미 접하셨을 수 있겠지만 국내 메드텍 분야에서는 약 44.8%가 오픈 이노베이션 개념에 대해서 전혀 모르거나 들어본 적이 없음. 또 16%는 약간 알고 있는 정도다라는 답변을 주신 상황이었습니다. 응답자의 81.6%는 오픈 이노베이션의 경험은 전무하고 그러나 69.6%가 오픈 이노베이션을 희망한다라고 밝혔습니다. 오픈 이노베이션 희망하는 그 관계 기관은 의료기관, 뭐 국내나 글로벌의 선도 기업들과의 오픈 이노베이션 또 협력들을 하고 싶다라고 하셨고 협력의 분야를 구체적으로 살펴보자면 기술 개발 협력이나 시장 진입 또는 글로벌 네트워킹에 대한 협력들을 하고 싶고 또 임상 시험에 대한 협력이 필요하다라는 말씀들을 많이 주셨습니다. 반대로 글로벌사들과의 이제 협력 분야들을 좀 보면 다양한 타겟 에어리아들이 좀 있었고요. 그 명확한 타겟 분야에 타겟하고 있는 그 협력 분야에 들어오시는 기업들과는 이제 글로벌사들이 알아서 이제 조금씩 이제 만나고는 계셨지만 국내의 전 산업이나 의료기기 기업들을 만나는 데 좀 한계점이 있다라는 말씀을 많이 주셨습니다. 그래서 2024년 보건복지부와 한국보건산업진흥원은 한국 로슈 진단과 함께 뉴임팩트 프로젝트를 운영하게 되었습니다. 임팩트 프로젝트는 네이밍 그대로 medtech 산업에 정말 새로운 임팩트를 주고자 저희가 이제 큰 뜻을 담아서 이제 개명한 이름이었고요. 이때는 이제 한국 로슈 진단 그리고 로슈 진단 에이펙 그리고 로슈 진단 본사에서 직접 이제 협력을 원하시는 분야들을 이제 정해주셨고 당시에 분자 진단 또는 뭐 디지털 헬스 그리고 기타 분야까지 이렇게 해서 이제 그 협력 분야를 지정해 주시면 이 업체와 그 루슈 진단의 협력 분야의 타겟이 이제 정말 많고 또 협력을 희망하시는 국내 기업들이 발표를 통해서 이제 선정이 되시고 이제 지금까지도 그 후단에 이제 협력들이 진행이 되고 있는 상황입니다. 25년에는 들어보신 분도 많으실 것 같은데요. 글로벌 오픈 이노베이션이라
글로벌 오픈 이노베이션 위크라고 하는 보건복지부와 한국보건산업진흥원 그리고 제약바이오 산업에서 운영하는 행사가 있었습니다. 보시는 것처럼 파트너링 참여 기업들이 글로벌 제약사들이 이제 많이 참여하시는 행사였고요. 이때까지는 이제 제약바이오 산업에서만 이제 관련된 글로벌 기업들이 이제 오셔서 한국 기업과 파트너링을 이제 주로 이제 진행하는 행사였습니다. 25년 처음으로 의료기기 분야에서도 J&J 메드텍 그리고 비오메리의사가 이제 같이 하게 되셨고요. 그래서 이제 제약뿐만 아니라 의료기기에서도 이제 협력하고 있는 분야들을 밝히고 국내 기업들이 글로벌사와 함께 이제 테이블에 앉아서 협력 분야들을 모색하실 수 있는 파트너링을 지원한 바 있습니다. 26년에는 저희는 이제 또 새로운 행사들을 진행하고자 합니다. 25년 9월에 지금 함께하고 계시는 메드텍 이노베이터 에이펙과 함께 협력 관계를 구축한 바 있습니다. 메드텍 이노베이터 에이펙은 아마도 참여하시는 분들께서 이제 어느 정도 이해하고 계신지는 잘 모르겠는데요. 아시아 태평양 지역에서 메드텍 분야에서 가장 큰 오픈 이노베이션 그 피칭과 멘토링 플랫폼을 가지고 있는 곳입니다. 저희가 이제 어떤 기업들에 어떤 도움을 드리면 좋을지를 좀 많이 고민했고요. 한 개 기업의 협력만, 그 타겟 에어리어만 가지고 협력을 도모하기보다는 우리 경험들이 세계 무대에 좀 서셔서 발표하시고 내 기업들을 홍보하실 수 있는 그런 좀 생태계를 많이 만들어 드려야겠다. 경험들을 많이 확보하시게 도와드려야겠다라는 생각들에서 이제 시작이 됐고, MTI 에이펙에서도 정말 이제 한국 시장에 대해서 기존에 이제 발표하신 기업들의 혁신성을 보셨고 한국 시장을 되게 이제 좋게 보고 계시는 상황에서 글로벌사들의 이제 같이 글로벌사들과 협력할 수 있는 무대로 그 MTI 팩을 같이 해볼 수 있겠다라고 이제 말씀 주셔서 저희가 이제 협약하고 내년 행사를 준비하게 되었습니다. 내년에 진행되는 뉴임팩트 코리아 행사에 대해서는 이제 후단의 의료기기 산업협회나 또 MTI 에이펙에서 좀 더 자세하게 설명드릴 수 있을 것 같고요. 이 행사를 같이 운영하기 위해서 지금 함께 협력해주고 계시는 곳은 의료기기 산업협회 그리고 키메스 2026입니다. 좀 간단하게 앞서서 이제 정부는 왜 이런 것들을 추진하고 있는지를 좀 말씀드렸고요. 그렇다면 글로벌에서 우리 한국 시장을 어떻게 보고 있는지 짧게만 짚어보고자 합니다. 다양하게 설명할 수 있는데요. 가장 강조하고 싶은 두 가지입니다. 한국은 혁신과 그 연구 개발 면에서 강점을 가지고 있기 때문입니다. 2021년 블룸버그 자료 그리고 2025년 WIPO 자료를 보시면 한국이 이제 전 세계에서 가장 혁신적인 납품가 그리고 오른쪽 지표를 보시면 WPO에서 밝힌 것처럼 글로벌 혁신 인덱스에서 아시아 태평양 지역 1위 국가입니다. 25년 기준으로 전 세계를 놓고 봤을 때는 한국이 4위를 차지하는 등 그 글로벌에서 바라보고 있는 한국 시장의 혁신성 그리고 연구개발의 우수성에 대한 강점들을 좀 강조하고 싶었고 저희가 이제 글로벌의 다양한 협력 관계들을 구축하면서 계속해서 봤고 또 협력에서 기대하시는 부분들이 한국 의료기기 기업들의 혁신성 그리고 연구개발의 우수성입니다. 두 번째 장표입니다. 많은 기업들이 좀 궁금해하실 것 같은 내용들을 담았고요. 그렇다면 내년 그 뉴잉크 코리아 행사에서는 어떤 베네핏들을 가지고 받으실 수 있는지를 좀 짧게 설명했습니다. 뒤에 자세히 들으시게 되겠지만 내년도 메드텍 스포트라이트 뉴임팩트 코리아 행사는 양일간 행사로 개최되게 됩니다. 3월 19일 부터 3월 20일 서울에서 키메스와 함께 연계한 행사로 진행하게 되고요. 키메스와 함께 하는 만큼 온라인 또는 오프라인으로 홍보의 기회들을 제공하기로 했습니다. 키메스의 전시 관계자분들이랑 키메스 홍보가 나갈 때 우리 행사를 홍보하기로 했고요. 또 피칭에 참여하시는 많은 기업들을 디렉토리나 온라인상에서 한눈에 보실 수 있도록 정리해서 홍보하는 방향으로 논의하고 있습니다. 뿐만 아니라 앞서서 말씀드린 것처럼 우리 기업들이 뭐 경험이 많으신 기업들도 있지만 또 생태계상으로는 이런 피칭이나 뭐 해외에 우리 뭐 홍보하는 그런 기능들을 좀 그동안 많이 없어왔기 때문에 좀 자신 없어 하시는 부분들도 있었어요. 영어로 또 진행이 되는 행사다 보니까 그런 부분들을 이제 사전에 피칭 코칭 그리고 준비하시는 부분에서 다양한 지원들을 해드릴 예정입니다. 뿐만 아니라 이 medtech 스포트라이트 그리고 뉴임팩트 코리아의 가장 강점은 저희가 앞서서 보여드린 것처럼 무대에 올라가서 한 기업씩 이렇게 발표를 통해서 피칭하고 그 기업의 우수성을 보고 평가하는 시스템이 아닙니다.
좀 라운드 테이블 형태로 해서 산업에 관련된 뭐 임상 또 시장 뭐 규제라든지 이런 전문가 분들이랑 함께 한 테이블에 앉아서 1대 다 형태로 패널 디스커션이나 좀 더 심층 토론을 통한 평가들을 진행하고 있기 때문에 전문가분들을 통해서 내 기업들이 뭘 더 보완하면 좋을지 또 어떤 강점들을 가질 수 있는지 직접 들으실 수 있는 기회가 되리라고 생각하고 있습니다. 그리고 행사가 끝나고 난 뒤에 이 평가에 참여하신 저지들로부터 굉장히 빠르고 좀 그 내용 피드백을 담고 있는 서머리들을 직접 그 MTI 측에서 제공하기 때문에 이런 부분들도 앞으로 글로벌 사업들을 진행하시는 데 큰 도움이 되시리라 생각합니다. 마지막으로 2026년 보건복지부 그리고 한국보건산업진흥원이 운영하는 의료기기 글로벌 진출 지원 사업에 대한 가산점 부여입니다. 저희가 이제 내년도에 운영하게 될 지원 사업에 대해서는 참여하신 분들이 많이 아시겠지만 내일 오후 3시부터 광화문 포시즌스 호텔에서 26년 지원 사업 설명회를 개최합니다. 이때 오셔서 이제 다양한 지원 사업들이 뭐가 있는지 들으실 수 있겠지만 이 중에 일부 사업, 특히 오픈 이노베이션 또 글로벌 기업들과의 협력들을 구축하시고 이후 단의 논의들을 진행하시는 데에 좀 힘을 받으실 수 있는 다양한 지원 사업들에 있어서 우선적으로 피칭 기업들에게 좀 가산점을 부여하려고 하는 방향으로 사업들을 기획하고 있습니다. 마지막 페이지는 그냥 참고차 준비했고요. 보건산업진흥원에서 운영하고 있는 메드텍 산업과 관련 있는, 보건산업과 또 관련이 있는 그 정보 포털들을 준비했습니다. 가장 크게 QR로 준비한 사이트가 의료기기 산업정보 종합정보 시스템이고요. 이 QR 클릭하시면 지금 저희가 매주 제공해드리는 뉴스레터를 구독하실 수 있겠습니다. 구독자 대상으로 매주 보내드리는 뉴스레터뿐만 아니라 지원 사업에 대한 공고, 그리고 향후 저희가 진행하게 될 메드텍 스포트라이트, 뉴임팩트 코리아에 대한 정보도 받으실 수 있겠습니다. 참여하신 분들께서는 이 행사에 관심 있으시거나 향후 보건산업진흥원의 지원 사업에 관심 있으신 경우 뉴스레터 구독하시고 관련 정보 받아보시기 바랍니다. 제 발표는 여기까지입니다. 경청해 주셔서 감사합니다. 질문 주시는 내용들은 나중에 채팅이나 혹은 Q&A 세션들에서 다시 한번 답변 드리도록 하겠습니다. 감사합니다. Thank you very much for that, Joran. Greatly appreciate that overview, and of course, as I mentioned earlier, we're very honored and excited to be partnering with Kitty in 2026 and beyond going forward. So let me share my slide, and we'll continue to the next part of the presentation. I'll come back to several of the points that Joran raised in her overview. Thanks again for setting the stage for our partnership and for what Korean startup companies can expect in 2026. So let me tell you a little bit more about MedTech Innovator, who we are and how we operate. And then in a moment, I will hand over to Sunny at KMDA to give you an overview of what to expect in conjunction with a KEMAS event. So MedTech Innovator, some of you may be familiar with what we do. Some of you may not, and that's fine. So MedTech Innovator is a global program. We're headquartered in the US. Our Asia Pacific program runs out of our Singapore office, which is where I'm based, and the rest of the team that's on this call. And we are the world's largest global competition and accelerator for companies in traditional medical devices, digital health, and in vitro diagnostics. You'll see the photograph here was taken a couple of years ago at our grand finals event here in Singapore. And you may spot some of our Korean participating companies. We've been fortunate to have a good participation from innovative Korean medical technology companies over the last several years. But through our partnership with Kitty and with KMDA, we hope to have many more. And that's the purpose of today's call. So what makes us different is that we have strategic partnerships with a number of corporate organizations and multinationals like the ones that you see here at the bottom of the screen, including Johnson & Johnson,
B. Braun, Becton Dickinson, Siemens Healthineers, and many others. And these are companies that will not only review the applications as they come in, they will serve as judges on our judging panels as you pitch. And maybe even more importantly, they will play a role as mentors for the companies that get selected to the accelerator program. A few statistics about MedTech Innovator. If we look at the right-hand side of the screen, we are, as I mentioned earlier, the world's largest accelerator. We currently have 838 alumni companies globally, and about 150 or so of those are from Asia Pacific. 93% of them are still in business or have been acquired. These companies have gone on to raise more than $10 billion in follow-on equity. We've had 60 acquisitions so far, and about 1 in 3 of the companies are already generating revenue. So typically we work with companies that are a little bit later stage. 1 in 4 of all investment dollars that went into the medical technology sector in 2024 went to MedTech Innovator alumni companies. You can see here on the left-hand side of the screen, the 2 main programs, our US program, as well as our Asia Pacific program. The Asia Pacific program has been running since 2019. The accelerator itself is 4 months, and it is virtual, so you do not need to relocate to participate in the accelerator. And we do give out funding, prizes and awards at the end of the program as well. In a little bit more detail, and you'll find some of this information on our website as well. This is now looking only at the Asia Pacific program of MedTech Innovator. On the left here, you can see, as I mentioned, 154 alumni companies, including several companies from South Korea. These companies have gone on to raise close to $300 million in follow-on funding. You can see that we have had more than 20 countries represented as part of our MedTech Innovator Asia Pacific Accelerator. The vast majority, of course, are based here in the region. We've had good participation from South Korea, from Southeast Asia, from Japan, Taiwan, China, Australia, as well as Southeast Asia. But we also have participants from time to time from North America and from Europe, so long as they have a strategic interest in Asia Pacific. In terms of development stages, you'll see that most of the companies that apply to MedTech Innovator are at the preclinical or clinical stage, typically maybe 18 months before commercial approval. Although we do have a growing number of companies that are later stage and already have products on the market. So you are welcome to apply to MedTech Innovator, irrespective of what stage of development you are at. So typically, if you are very early stage, you are a spin-off from a university, and you haven't yet set up your company, maybe it's better to wait. Maybe it's a little bit too early for you to join. But if you have a company that's up and running, if you are at the preclinical, clinical, or pre-approval stage, or if you have paying customers, you are very welcome to apply. In terms of funding stages, most companies are at seed stage or Series A, although we have a growing number of participating companies that are at Series B or C that may have raised $20 or $30 million. And typically they would join MedTech Innovator, not so much for the prize money, but because of their desire to go global and to expand outside of their domestic borders. We have an extensive ecosystem and network, not just in Asia Pacific, but across North America, including the US as well as partnerships with a number of global medical technology multinationals. This is what the annual program looks like. So we are now in the end of November. Our deadline that we've announced on our website has been the 1st of December. But as of today, I'm pleased to announce that for Korean companies, we're extending that deadline
to the 16th of January. So you have a little bit more time to complete your application. And once those applications are in January, we have a network of reviewers that will review the applications, and we will then select the 60 best companies to pitch. Two of our pitch events are online, virtual events, and two of them are in person. One takes place here in Singapore in April, and the other one, we'll speak about that more later, is going to be for the first time in Seoul, Korea, in conjunction with KIMES in March. Normally, we expect about 500 to 600 applications, so we invite about 10% of those applicants to pitch. Once the pitches are complete in May, we will then sit down with our corporate partners and identify the top 20 companies, and they will get invited to join our accelerator program. As I mentioned earlier, it's a 4-month program. It is virtual. You do not need to relocate to participate in the program, but it kicks off with an in-person event in San Francisco, which I'll talk more about, and it concludes with our grand finals event in Singapore in October. And participation in both of those events is mandatory. We do give away some funding awards. One company typically walks away with $175,000 in funding awards, and we do have a number of other in-kind awards as well. We'll talk a bit more about this in a moment. If you are keen to apply, and we encourage all of you to apply, you can scan the QR code here on the left-hand side of your screen. It will take you directly to the application site on our website. Once you get to you click on the Apply Now button, you will get to our application portal. And if you do not already have an account, we encourage you to set up that account. So you just follow the instructions on the screen, create an account for your company, and then you can begin the application process. So you simply add your company and complete the process online. We do ask for quite a lot of information online, so you don't have to complete everything in one sitting. You can complete part of it and then continue the following day, and then make your final submission. Once you log into the application portal, you will see under step 3 here that you have the opportunity either to apply to our main US program or to what's known as our BioTools Innovator program in the US, or to MedTech Innovator Asia Pacific. We strongly encourage all of you to apply to the MedTech Innovator Asia Pacific program for a number of reasons. One is that the program takes place on Korean time or Singapore time, so you don't have to get up 3 o'clock in the morning to participate in events and activities, but also we have a fewer number of participants. So there's less competition for you if you apply to the Asia Pacific program. We typically have about 1,500 to 2,000 applications to our US program. So do select the MedTech Innovator Asia Pacific program. And then when you continue the application, you will see the option there as well to start a new application. Just click on MedTech Innovator APAC Accelerator, and then you can continue your application there. Once you have completed your application online, there will be a question where you are asked to select which pitch event you would prefer to pitch at. So in the event you get selected and shortlisted to pitch, you have the option to choose the pitch event you prefer. You can select the Singapore pitch event. You can select whether you want to pitch online. But of course, if you're based in Korea, if you have the opportunity to join us at KIMES in March, we strongly encourage all of you to click on the option where you select to pitch
at the in-person pitch event in Korea on the 19th to 20th of March. So don't forget to click that button at the end of your application before you submit it. You'll hear more from Sunny in a moment about the event at KEMES, but we're incredibly excited to be running this event for the first time in Seoul in conjunction with KEMES. It is a two-day event happening on the 19th and 20th of March. The 19th will be our pre-event pitch coaching, where the selected companies will get one-on-one coaching. And on the 20th, we will do our live pitching. And I'll tell you more about how that is going to work in a moment. It is not your traditional demo day. We will invite 16 companies from Korea to pitch live, but we will not ask all 16 companies to present one after the other. We will have probably about 20 or so judges. So we will have more judges than we will have companies presenting. But the judges will be paired up with each of the companies presenting. So the judges will only listen in on the presentations from the companies that they have shortlisted and that the judges are particularly interested in. So that makes for a much more interactive session with the judges, and it will ensure that you get quality feedback from the judges as well. So we'll talk a bit more about that in a moment. This is what the format looks like. Instead of a stage where each company stands up and presents to the judges, we will identify the judges that have a particular interest in your company, and we will do round table format. So you will present at a round table to a group of about 5 or 6 judges, and those judges will already have seen your pitch deck. They have already expressed an interest to meet with you, and they have a particular domain expertise in your area. So, for example, if your area of focus is ophthalmology or surgical robotics, you can be sure that there will be someone from Johnson & Johnson at your table. If your area of interest and your focus of your company is medical imaging or imaging diagnostics, you can be sure that there will be a representative from Siemens Healthineers. So we will make sure that you have the right judges at your table, and the ones that understand your domain and your particular product focus. This is quite a unique format, but it ensures that you get quality feedback, whether you get selected to the accelerator or not. All 16 companies participating in this event at KEMES will get quality feedback from their judges. It is a 20-minute session, so you will have 5 to 7 minutes to present, and the rest will be discussion and Q&A with the judges. Now, we will have an international panel of judges, so the presentations will need to take place in English, which is also one of the reasons we're conducting the pitch coaching on the 19th of March. I will not go through this in detail. This is available on our website, but we have a set of evaluation metrics that our judges typically will look at when they evaluate the applications and they evaluate your company. And these range from value proposition to competitive advantage, to the strength of your team, to your regulatory strategy, and whether you have customer validation and what your reimbursement strategy may be. So they will look at a number of aspects. You do not need to have answers to all of these, but if you have given this some thought in your application, that will be helpful. With that, let me hand over to Sunny Wu at KMDIA, and she will tell you a little bit more about what to expect in conjunction with the event we are doing jointly on the 19th and 20th of March. So I'll let Sunny share her screen. And again, as a reminder, while she does that, you are welcome to ask questions and either queue them up at the bottom using the function at the bottom of your screen, or save them for our Q&A
session at the end of today's session. So, Sunny, please, over to you. Thank you, Frederick. 안녕하십니까. 저는 의료기기 산업협회에서 국제협력 팀장을 맡고 있는 우선혁이라고 합니다. 일단 이른 아침 시간에 다들 회의로 많이 바쁘실 텐데도 불구하고 이렇게 귀한 시간 내셔서 참석해 주셔서 너무 진심으로 감사드립니다. 일단 오늘은 제가 여러분들께 협회의 오픈 이노베이션 그리고 이 오픈 이노베이션 관련해서 어떤 활동을 했는지 어떻게 진흥원과 이 오픈 이노베이션 부분에 있어서 협업을 하게 됐는지, 그리고 내년 개최하는 메드텍 스포트라이트 행사까지 함께 기획을 했는지를 좀 설명을 드리고, 여러분이 이번 행사를 통해서 얻을 수 있는 강점이 무엇인지를 좀 간단히 설명드리도록 하겠습니다. 네, 우선 내년 3월 키메스와 연계를 해서 저희 진흥원 협회 MTI APEC이 메드텍 스포트라이트 뉴 임팩트 코리아 2026을 함께 개최하게 되는지를 여러분들께 말씀드리면서 그동안 협회의 오픈 이노베이션 활동을 먼저 공유 드리도록 하겠습니다. 의료기기 산업의 발전과 제조업계의 경쟁력 제고를 위한 국내 제조사와 다국적 기업 간의 상생 협력을 위한 매칭 활동을 하고 동반 성장을 목표로 협회 내에 상생 협력 TF를 2022년에 마련하였습니다. 이 TF는 저희가 지금 갖고 있는 9개 위원회 정도의 급은 아니고 위원회 가기 전 단계라고 생각을 하시면 되고요. 이 TF를 구성을 해서 일단 저희 이 위원들과 함께 저희 협회 회원사, 제조 그리고 수입사, 다국적 기업 그리고 뭐 스타트업사들 같이 통계 분석 그리고 상생 협력 사례를 조사를 하였고 회원사의 상생 협력에 대한 수요 조사를 실시를 하였습니다. 국내 제조사의 글로벌 시장 진출 방안을 이제 위원들과 함께 모색을 했고요. 그러면서 의료기기 산업계 정보를 공유를 하고 회원사 네트워킹 행사 등을 추진을 하였습니다. 그러면서 산업계가 오픈 이노베이션에 있어서 무엇을 원하는지를 좀 파악을 할 수가 있었습니다. 일단 검증된 기술과 제품이 있는 성숙된 기업을 파트너로 선호한다는 걸 알 수가 있었고요. 협력 파트너를 발굴할 수 있는 매칭 플랫폼을 필요로 하고 있고, 또한 정부 차원의 연계 지원을 원한다는 것이 바로 이 업체들이 원하는 바였습니다. 그래서 협회는 국내 제조사, 다국적사, 스타트업사 등 1,040개 이상의 회원사를 보유하고 있는 협회입니다. 그래서 국내외 유관기관과 네트워크를 바탕으로 수출 지원 사업을 이제 수행을 해오고 있습니다. 그리고 한국보건산업진흥원은 정부의 수출 지원 부분에서는 이미 오래전부터 독보적인 역할을 하고 있으며 특히 메드텍 수출 지원팀에서 주도적으로 수행하고 있는 국내 산업의 오픈 이노베이션 활성화 사업과 협업을 하면 시너지를 만들 수 있겠다는 판단하에 함께 이제 협력을 시작했습니다. 본격적인 협업에 앞서서 협회, 회원사, 다국적 기업 포함 오픈 이노베이션 사례를 수집을 하고 이를 공유를 하면서 이제 의료기기 산업 내에 오픈 이노베이션 활성화를 위한 협업 기회 발굴과 매칭 프로그램을 모색을 하면서 양기관 MOU를 맺었습니다. 이 MOU를 바탕으로 해서 이제 본격적으로 이제 협업을 좀 진행을 하고 있는데요. 진흥원의 이 김유람 팀장님께서도 앞서 설명한 K-메드텍 인사이트 글로벌 오픈 이노베이션 윅 바이오 헬스를 공동 개최를 하였습니다. 그리고 국내 산업계에 다양한 오픈 이노베이션 플랫폼을 제공하기 위해 내년 3월 키메스와 연계를 해서 메드텍 스포트라이트 뉴 임팩트 코리아 2026을 개최하기로 결정했습니다. 네, 이번 메드텍 스포트라이트 행사는 국내 의료기기 기업의 다양한 오픈 이노베이션 플랫폼을 소개하여 국내 오픈 이노베이션 생태계를 활성화하고 국내 의료기기 기업 그리고 스타트업사들이 글로벌 시장 진출 역량을 강화하기 위해서 이제 개최를 하기로 결정을 했습니다. 그러면
많은 시기 중에 왜 키메스와 연계를 해서 이 행사를 개최를 하는지 궁금해 하실 것 같습니다. 우선 키메스는 저희 협회가 공동 주최하는 전시회로서 다 잘 아시겠지만 한국에서 가장 오래되고 가장 큰 규모의 의료기기 그리고 장비 전시회입니다. 그만큼 많은 수의 전시국가, 전시업체, 방문객 등이 참석을 한다는 것을 의미를 합니다. 2025년 작년 기준, 올해 기준으로 39개국에서 1,447개의 업체가 전시 참여를 하였고 7만 2천 명 이상의 방문객 수를 기록하였습니다. 그렇기 때문에 한국에서는 키메스가 단연 제일 큰 규모의 넘버 원 이제 의료기기 전시회라는 것을 말해도 의심할 수가 없습니다. 또한 키메스 기간 중에 부대 행사 그리고 컨퍼런스가 동시에 개최되기 때문에 이 또한 방문객의 관심을 받을 뿐만 아니라 최신 이 행사 등을 통해서 최신 정보, 트렌드 제공을 할 수 있는 장의 역할을 하고 있습니다. 오픈 이노베이션과 관련 있는 스타트업사, 디지털 헬스 업체관이 따로 마련이 되고 헬스 이노베이션 관련 행사도 개최될 2026년 키메스야말로 이번 행사에 참여하는 국내 업체 그리고 심사위원들의 니즈와 기대에 만족시켜 줄 수 있는 장소라고 판단을 하였습니다. 국내 업체들은 홈그라운드인 한국에서 글로벌 심사위원들을 만나고 피칭, 코칭을 1대1로 받을 수 있고 글로벌 심사위원들은 좀 더 다양한 국내의 역량 있는 기업들을 직접 만나고 키메스 전시회를 통해서 한국 의료기기 시장 현황과 우수한 의료기기를 현장에서 직접 보고 느낄 수 있는 좋은 기회가 될 것입니다. 이번 메드텍 스포트라이트 행사는 이번 메드텍 스포트라이트 행사는 국내 의료기기 기업의 다양한 죄송합니다. 네, 니즈를 만족시켜 줄 수 있는 장소라고 생각을 합니다. 제가 앞서 말씀드렸듯이 여러분들이 이 키메스의 사이즈에 대해서 조금 수치로는 가늠이 안 올 것으로 생각이 되어서 여러분들의 이 사이즈 규모 이해를 좀 도와드리고자 일단 플로우맵을 2025년 기준으로 좀 준비를 했습니다. 자세히 보이지는 않겠지만 이 정도의 많은 수의 이 국가관 그리고 뭐 업체들이 참여를 하기 때문에 이제 키메스와 연계를 해서 저희 이번 메드텍 스포트라이트 행사를 개최를 하면 그만큼의 많은 큰 시너지를 낼 수 있을 거라고 생각을 했습니다. 네. 제가 마지막으로 다음 장에서는 이제 내년 3월 19일부터 20일까지 양일간 개최를 하는 메드텍 스포트라이트 뉴 임팩트 코리아 2026의 프로그램에 대해서 좀 더 자세히 설명을 드리도록 하겠습니다. Frederick, please change the slide, please. Will do. Thank you. So we will move on to the agenda. There we go. Yes, thank you. 이 프로그램 부분은 앞서 프레드릭이 슬라이드로 좀 설명을 드리기는 했는데요. 이거를 이제 19일, 20일 양일간 나눠서 좀 정리를 좀 해봤습니다. 이번 행사의 강점은 글로벌 심사위원들이 직접 심사를 한다는 것입니다. 이분들이 심사를 하는 것뿐만 아니라 여러분들의 피칭을 듣고 피칭 코칭을 해준다는 것입니다. 일단 19일에는 16개사 대상으로 해서 MTI가 먼저 피칭 코칭을 이제 제공을 할 예정입니다. 한 기업당 20분씩 피칭 코칭을 할 계획이고요. 이것이 좀 많이 의미가 있는 것이 MTI에서는 지금까지 이렇게 단독으로 피칭 코칭을 제공하지 않은 것으로 알고 있습니다. 그래서 MTI에서 최초로 실시하는 피칭 코칭이기 때문에 좀 더 의미가 있다고 생각이 되고요. 이 MTI는 이런 오픈 이노베이션 플랫폼을 계속 운영을 하고 하면서
6년간 쌓은 피칭 노하우가 이제 잘 마련되어 있습니다. 이런 이 6년간 쌓은 피칭 노하우를 여러분들께 전수해 줄 수 있는 아주 소중한 기회라고 생각이 되고요. 이 피칭 코칭 또한 라운드 테이블 형식으로 이제 진행이 됩니다. 이 라운드 테이블 형식은 앞서 프레드릭이 설명한 슬라이드에서 사진으로 보셨던 이 라운드 테이블 형식이 되겠습니다. 그리고 이제 이 업체들의 이제 이 피칭 코칭이 끝난 이후 20일에는 이 코칭 받은 피칭 스킬을 개선을 해서 업체들이 라운드 테이블 형식의 피칭을 실제로 실시를 하게 됩니다. 5분 정도의 피칭을 실시를 하고 15분 질의응답을 하는 시간을 가지게 되는 것이죠. 그래서 심사위원들의 이제 노하우라든지 그다음에 시장 진출 어드바이스 이런 부분을 이제 이 피칭 코칭을 통해서 직접 이제 전수를 받고 설명을 드릴 수가 있고요. 이 피칭 코칭 이후에 여기 보시는 12시 15분부터 지금 진행이 된다고 돼 있는 Judge Deliberation 섹션이 있습니다. 이 부분은 이제 업체들은 참석을 하지는 못하고요. 이 시간은 이 심사위원들만 이제 참석을 해서 이제 그 심사 시간을 갖게 되는 것입니다. 그래서 이 심사를 해서 이제 피칭 참여한 업체들에 대한 심사를 해서 보고서 형식으로 이제 피드백을 여러분들께 제공을 하게 됩니다. 그래서 이번 이 피칭 능력을 향상시킬 뿐만 아니라 이 행사를 통해서 1대1로 말로 듣는 것이 아니라 이게 보고서 형식으로 이제 여러분들께서 참여하는 업체들께서 실제로 볼 수 있기 때문에 이 부분은 향후 여러분들이 다른 피칭을 하는 데 있어서도 큰 도움이 될 것이라고 생각을 합니다. 이번 이틀간 진행하는 이제 이 행사 기간에 이 심사위원이라든지 피칭 기업 외에 진흥원에서 지금 기획하고 있는 진흥원 사업 중에 하나인 벤처 카페 참가 업체들과 함께 리셉션이 준비가 되어 있습니다. 이 리셉션을 통해서 참석하시는 업체들의 네트워크를 좀 더 확대할 수 있을 것으로 생각이 됩니다. 이 행사를 통해서 이 행사 참여를 통해서 이 글로벌 오픈 이노베이션 경험을 이제 좀 쌓길 바라는 바이고 이 경험을 토대로 내년 MTI APEC 본선에 진출을 해서 그랜드 파이널 본선에 진출을 해서 이제 위너로 선정되는 기쁨도 좀 누릴 수 있는 것을 이번 발표를 통해서 제가 좀 제안 드리고자 하는 바입니다. 제 발표는 여기까지고요. 혹시 질문이 있으신 경우는 채팅창 또는 Q&A 세션에서 이제 좀 자유롭게 질문을 해주시면 되겠습니다. Frederick, I completed some details explanation Thank for you. the two-day program, and if you have something to add, addition to my explanation, please feel free to add No, on that. that's a great presentation. Thank you for providing the outline, Sunny. Appreciate that. The only thing to add, just to be clear, on day 2, the 20th of March, because you will, as a startup, you will be paired with or matched with one or several judges. You will have to present several times. So there are 3 rotations. So each company will need to pitch 3 times to different groups of judges. And the judges, because there's a first session of 3 rotations and a second session of 3 rotations, means that any one judge will only meet 6 companies, which is why we need to have at least 20 judges. But it means that the judges will meet with the companies that they are the most interested in. So this should make for a very interesting interactive pitch session, unlike probably anything that you have come across previously. So again, thank you so much, Sunny, for providing the outline of the event. We will have 2 very exciting days ahead of us in March, and look forward to welcome the selected companies to those 2 days. With that, let me continue, because what we've talked about up until now has been the review process, the pitch process, and of course the joint event we will be conducting at KIMES, and the pitch event in Seoul, South Korea, of course, as I mentioned, is one of 4. That will be another in-person pitch event
taking place in Singapore, and there will be 2 online pitch events for companies that may be based further away. We have applications. Sometimes they will come in from New Zealand or from Sri Lanka or from Mongolia or from Switzerland. So they can be based anywhere, and they will usually pitch online. So as I mentioned earlier, when we then reach May 2026, we will have completed the pitch events, and we will then sit down with our corporate partners and go through all the 60 companies that have presented. And we will then identify the best 20 that will get selected to join the accelerator. So the accelerator program, as I mentioned, is virtual. It will take place between June to October. You do not need to relocate for this. You can attend online educational webinars, and your mentoring can be done online. But there will be 2 in-person components. So it kicks off in Mountain View, California, and it wraps up and concludes at the Grand Finals event in Singapore in October. So this is a photograph that was taken of our at our kickoff in Mountain View, California. So it's not actually in San Francisco, just south of San Francisco and near Palo Alto in Silicon Valley. So in 2026, this will take place on the 3rd to the 5th of June. There will be 20 companies from our Asia Pacific cohort in San Francisco in Mountain View at this time. And we hope to have several companies joining us from Korea in the 2026 cohort. What's interesting about this event is that we will bring together our accelerator cohorts, not just from Asia Pacific, but also from the US. So there will be a total of about 125 startup companies from MedTech Innovator programs globally. We also invite our alumni to join. So our alumni companies, they will come in and they join our alumni faculty, and they provide training and run workshops. We also have our corporate partners there. We have service provider partners, and there will be a full day dedicated to pitching to US investors. So there will be an investor day as well. And if you are selected to be part of our 2026 cohort of companies, you will be joining this event as well as the 1-day pitching to US investors. More information coming your way on this. So in terms of the accelerator program, there are a number of activities, 2 key components. One is our educational curriculum, and we conduct a series of educational webinars on a very broad range of topics with world-class analysts and speakers. These will all be conducted in English, but they will be available for you to download and look at on YouTube after the event. It will give you an opportunity to ask questions directly of the speakers. These are some of the topics. So this can range from how to raise capital to how to develop your regulatory strategy, how to run hospital pilots, and how to run hospital pilots maybe in the US or in Australia or in Singapore, how to develop your regulatory strategy in the US or in Asia Pacific. How does a 510K with US FDA help me fast track my application in Japan or in Australia or in other parts of the region? We will also talk about commercialization and building sales and distribution channels. And we'll talk about some of the differences in building distribution channels in Asia Pacific versus the US. We'll talk about building teams and building talent. How can you, as a small company, set up a team overseas, and how can you best manage and recruit and attract talent, whether they're based elsewhere in Asia Pacific or whether you're thinking of setting up an office in the US. So these are all types of topics that we will cover, and the topics will be tailored to the specific interests of our 2026 cohort. The second component of the accelerator is mentorship.
And each participating startup company in our 2026 accelerator cohort will receive one-on-one mentoring from usually minimum one, but sometimes two or even three mentors. They can come from our corporate partners that you see here. They can come from our service providers, or they can come from domain experts in the industry that are based maybe elsewhere in Asia Pacific. Sometimes they can be based in the US as well. But you will have an opportunity over 4 months to work very closely with these mentors, and they can provide guidance on a range of topics, from commercialization to regulatory to technical issues, design and development, and so on. I will not go through this list in detail, but these are some of the resources that we provide to the accelerator companies. We had the educational curriculum. We spoke about mentorship. We'll also provide other resources, including pitchbook access. We have an online platform where you can post your open rounds where you're seeking to raise money, and you will be able to get the attention of investors from elsewhere in Asia Pacific, as well as investors in the US. But most importantly, or equally importantly, of course, is the community and the recognition and the visibility. You will develop relationships with your peers, with other people in the accelerator cohort that are on the same journey as you are. Being a CEO and a founder can be a lonely job. We recognize that. And therefore, we have special leadership groups where we put our cohort companies in touch with peers, with other startups in other parts of the world, where you can exchange ideas and experiences and give each other tips and advice on maybe a consultant that you've been using in the US, or maybe an investor that you're talking to in Singapore. These types of groups can be extremely beneficial, and we have seen they continue, some of these groups continue well after the accelerator has been completed. Finally, just some photographs from our recent events. This was in Singapore last month, where we ran our grand finals. The winner in 2025 was a company from Australia, and we had runner-ups in the area of microsurgery robotics, orthopedic implants, as well as in wearable devices for heart failure. So an interesting mix of technologies. That essentially concludes our presentation for today. So again, we are now open for applications. We welcome all of you to begin your application as soon as possible. We are giving you an extension until the 16th of January. Please do not wait until the 15th of January to begin your application. Start this as early as you can. We do ask for quite a lot of information. We do not ask for confidential information, so make sure that you don't upload anything that is confidential. But we do ask for a number of questions, so it may take you some time to complete the application. Log in, set up your account as early as possible. Let us know if you have any questions, but do start the process early. The earlier you can complete your application, the earlier our reviewers will have access to your application, and they will have a chance to review it, and chances are higher that you will get shortlisted for the pitch event. So please do not wait until the 15th or 16th to complete your application. This is the QR code to access the application page. You can also just simply go to our website at the bottom of the screen, and you will find plenty of paths and buttons to click to make sure that you get to the right application. With that, I would like to open for questions and answers. We're now at the Q&A section, and while we take your questions, I will leave the QR code here so that you can access that. So if there are any questions from anyone on this webinar, please feel free to just raise your hand,
and we will let you speak. You can either speak in English or you can speak in Korean, or you can type in your question in the chat, and we will help you get an answer. Any questions from anyone at this time? So we have a question in the chat. Yes, that's written in Korean, so I can answer actually. So the first question is actually the deadline for the application is till the January 16th. Is it correct? That is correct. Okay. The second question is actually about to KHRDI about the tomorrow's our event. So can I just explain in Korean? 네, 질문 주셨는데요. 내일 26년 보건복지부 그리고 한국보건산업진흥원의 의료기기 사업 지원 사업 설명회는 27일 내일 광화문 포시즌스 호텔이고요. 지금 내일 오후에 예정되어 있습니다. 정확한 시간은 3시 반부터이고요. 맞나요? 제가 담당자 통해서 확인해서 지금 저희한테 등록해 주신 분인 것 같은데 한 번 더 안내해 드릴 수 있도록 하겠습니다. 정확히는 3시 35분부터 3층 그랜드 볼룸에서 시작될 예정이고요. 저희 전반적으로 내년 확대되는 사업들 포함해서 신규와 확대 사업들을 소개할 예정이고, 지금 오늘 소개드렸던 medtech 스포트라이트 뉴인피트 프로젝트도 한 번 더 말씀드릴 예정입니다. Great, thank you. Do we have any more questions from related to the MedTech Innovator program or related to our event in March? Happy to answer any questions. I see there is there one more question in the chat? No, actually that's for the... Okay, that's more information. Yes, for the link. Got it. Okay. While you are preparing any questions, let me share with you some common questions that we get. One question is, do we need, as a startup, do we need to sign a confidentiality agreement, or do we need to sign an NDA or a CDA before participating? The answer is no, you do not. In fact, we ask you specifically not to submit any information that is confidential. When you speak to a VC or a venture capital firm or an institutional investor, they will typically never sign an NDA with you. We also encourage you not to sign NDAs. If you get selected to the accelerator and if you enter into the mentoring phase of the program, depending on who your mentor is and depending on how technical those discussions get, at that stage, it may be possible for you to enter into an NDA. So that's something that you can decide later on, but we will not sign one for applicants. And as an applicant, you should not be submitting confidential data. Now, the application form, as you will see when you start the process, is one that allows you to upload documents. So you can upload links to YouTube videos, you can upload pitch decks, you can upload clinical papers and other information. So we encourage you to do that because that provides more information to the reviewers who will ultimately make the decision on whether or not you get invited to pitch. Do we have any other questions from anyone else? Yes, the fact that we don't have any questions would suggest that we've been very thorough in the presentation. So thank you, Joran and Sunny, for your presentations. Thank you. Any other questions from anyone else? Last chance. You may just simply raise your virtual hand as well, if you so wish. Otherwise, I'll stop my screen share.
No more questions from anyone else? Yoran and Sunny, any questions from you at all? Any common questions that you hear from Korean companies that you would like me to address? Nothing from my side yet. All right. Well, if there are no questions, we will hold here. You are still welcome. If you're participating in this webinar, you can contact any of us through the website, through the email address that's been provided in the LinkedIn post as well. So do feel free to reach out to us if you have questions. And as I mentioned earlier, try to complete your application as soon as you can. We look forward to see a record number of applications from Korea this year, and look forward to meeting many of you in March in Seoul. So thank you once again to our partners at KIDI, to Yoran and Bidan for being part of this, as well as Sunny at KMDIA. Thank you so much for your participations, and thank you everyone for joining our event this morning. We look forward to seeing your applications. All the best. Bye-bye. Thank you. 감사합니다. 혹시 추가적으로 질문이 있으신 분들은 편하시게 그냥 저희 협회 아니면은 진흥원 김유란 팀장님한테 컨택하셔가지고 질문 주시면 답변해드리도록 하겠습니다. 여러분의 많은 관심과 지원 부탁드립니다.